டேஸ்டான ஜிஞ்சர் garlic bread ரெடி ஆயிடுச்சு. Hi guys, welcome to our channel Taste of Time. So today we are going to make ginger garlic bread. Hi friends, நம்ம இன்னைக்கு ginger garlic bread செய்ய போறோம். chat masala இது ஆப்ஷனல் தான், வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க, ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. chilli flakes, மல்லி இலை, இது ginger garlic paste. ரெண்டுமே ஜிஞ்சரும் garlicum paste அரைச்சு வச்சிருக்க paste இது. இது garlic, இது பட்டர். பட்டர் 3 ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. garlic துருவி வச்சிருக்கிறது. இது ஜிஞ்சரும் garlicum paste பண்ணி வச்சிருக்கிறது. இது chilli flakes, மல்லி இலை, இது chat masala. அது ஆப்ஷனல் தான், ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி வேணா ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. இது கொஞ்சம் டேஸ்ட் கூடுதல், அதுக்குனால இதை ஆட் பண்ணிருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. சீஸ் 2 எடுத்துருக்கேன். நான் சீஸ் வந்து கிரைண்ட் பண்ணி வச்சிருக்கேன். சீஸ் இதில் நடுவில் வச்சுக்கோங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுட்டேன். இன்னொரு பிரெட்டில் ஆட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. பேஸ்ட் எடுத்து இது மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. பேன் சூடாகட்டும். பேன் சூடானது பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதில் பட்டர் சூடானதும் இந்த சைடு இருக்கிறது போட்டு ஒரு சைடு வேக வச்சுக்கோங்க. இது ஒரு சைடு வேகட்டும். இது ஒரு சைடு வெந்துருச்சு. இப்போ திருப்பி போட்டுக்கலாம். திருப்பி போட்டு மறுபடியும் மூடி வச்சுக்கோங்க. மற்ற சைடு 2 சைடு வெந்துருச்சு. இப்போ ஒரு பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். நான் 3 பிரெட் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன். நான் சொன்ன ரேஷியோ வந்துட்டு 4 பிரெட்டுக்கான ரேஷியோ. ஓகே, ஒரு சைடு வேக வேண்டியது இதெல்லாம் மூடி வச்சுக்கோங்க. இப்போ இது வெந்துருச்சு. நம்ம பிளேட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். டேஸ்டான ஜிஞ்சர் garlic bread ரெடி ஆயிடுச்சு. garlic bread ரெடி ஆயிடுச்சு. ரொம்ப டேஸ்டான டிஷ். எல்லாம் வீட்டை கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்க ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு சொல்லுங்க. தேங்க்யூ. So we have finished our video. So we will see in your next video. Bye bye.